10 years ago, we chose Sweden as a paradigm of welfare state, a country with a model which back then was opposite to those of Bolivia and Liberia. But in Sweden, it wasn't all perfect. The Gomda, the Invisibles, were refugees who'd received a deportation order. They lived in fear, hidden in some kind of limbo. Micheline is Congolese. She fled the war and poverty in her native country. Her petition for asylum has been turned down. Quand j'ai eu une réponse négative, c'était pénible pour moi parce que je n'avais aucune ressource. Il n'y avait pas l'argent, je n'avais pas un endroit fixe que je survive. Oui, c'est dur avec le froid de ces pays ici, c'est dur. C'est dur, c'est pas facile. Micheline has an imminent deportation order. Boto, a Congolese musician who came to Sweden as a refugee 20 years ago, has offered to let her stay in his house just now that she's due. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a passé? L'enfant est sorti. Direct. Donc, ça c'est un choc. Oh, l'enfant est déjà là, sorti. Venez. Donc ça a pris. Oh, maman. Oh, mon Dieu. C'est pas chose facile, ça. Vraiment. C'est parti vite, hein. Va très vite. C'est pas possible, mon Dieu. Incroyable. Micheline has given birth unexpectedly and without help. The umbilical cord is still connecting mother and baby. Micheline. Så. Fin liten flicka. Har du sett henne? Ja. Ja, det är så. The girl will be called Daniela. Blir det inte någon polisen ska bli inblandad eller? Nej, inte, vi blandar inte in polisen här. På sjukhuset inte. För hon är här illegalt då, eller? Hon är här illegalt, men hon har sökt flera gånger. 2 gånger hon fick negativ. Je n'ai pas poussé, je n'ai pas fait des efforts, je n'ai rien fait. Et l'enfant est sorti comme ça. Mais j'ai souffert tellement que ça faisait très mal. Très mal. J'ai jamais senti ce mal-là. Quand elle est sortie, directement elle a pleuré. Elle était tombée par terre. Elle était tombée par terre. Hier, Boto a essayé d'appeler son papa. Il a appelé par 4 fois et il ne veut pas répondre. Il ne veut pas prendre le téléphone. C'est la même chose. Il ne répond même pas. Il a changé de carte. Je crois qu'il a changé de carte.
Avec le froid là-bas, on doit la protéger. Oh, Daniela. Micheline's aim is to get the Swedish state to recognize Daniela as a citizen, since the father has Swedish nationality. Vem är pappan? 54 Är han svensk medborgare? Ja, ja. Okej. Men frågan är då, vi kan ändå inte göra någonting. Är föräldrarna gifta med varandra? Nej, de är inte. De är inte gifta. Då måste man... Det första ni ska göra är att ni ansöker om att få bekräfta faderskapet. Att ni vänder er till socialnämnden. But the bureaucracy makes her realize that without the father's acknowledgement, things won't be that easy. Micheline has managed to get the father to acknowledge the baby. Daniela is officially a Swedish girl, and she can enjoy the benefits that the state grants to any citizen. The state has also granted Micheline asylum, since she's officially the mother of a Swedish minor. Tu avais dit qu'il faut que je te montre le passeport de Daniela. Ok, attends, je viens avec. Tout doucement, Daniela. Non, je sais que c'est pour toi, mais attends. Ça, c'est le passeport suédois. Hein? Oui, c'est le passeport suédois. C'est ça. Micheline is still living with Boto and his family. Boto's children, Marie-Thérèse and Adam, are like siblings for Daniela. However, life in Sweden is not easy. Micheline doesn't have a job, doesn't speak Swedish. She still has a long way to go. Ten years later, we go back to Sweden to look for them. But despite all this time having maintained a good relationship, Micheline is unexpectedly elusive. Allô? Micheline, Mais Amanda, je ne peux pas causer tout de suite là parce que je suis au travail. J'ai terminé aujourd'hui à 21h30. Appelez à n'importe quelle heure, Amanda. Je dois me rapprocher parce que je suis au boulot, secrétaire, donc je connais. Micheline, excusez-moi, tu savais que mon frère... We decide to go and find Boto, who gives us some clues about Micheline's new life. Elle a su vraiment s'adapter à tout. Elle s'est mise aux études, à apprendre la langue. Sa vie privée, moi, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'elle peut avoir de problèmes économiques. Boto confirms that Micheline doesn't want to see us, but we don't know why. After numerous phone calls and emails, finally Micheline opens up and tells us the truth. She has remarried, and her new husband has forbidden her to have any contact with us. Micheline lives like any other Swedish woman, with a comfortable life which allows her to travel and buy expensive clothes, far from the days when she slept on the subway. Things have also changed in Sweden. The country that has been so generous with Micheline has decided to shield itself and close its doors to refugees coming in. The Parliament is voting today on one of the most restrictive laws in Europe in this regard. Paradoxically, the debate amongst political parties starts on World Refugee Day. If passed, the new legislation cancels permanent asylum and establishes a temporary one, renewable every 13 months. It also prevents family reunification. Mot bakgrund av att Sverige redan i dagsläget har en hårt pressad situation i välfärden till följd av migrantkrisen anser Sverigedemokraterna att det finns skäl att utreda vilka möjligheter som finns för att ändra på detta.
The day after, while voting is taking place, humanitarian organizations protest outside the parliament. In 2015, 163,000 refugees arrived in Sweden. Around 80,000 will be thrown out soon with the new law. And they voted with a majority voting in favor, which was very tragic because it's a very black day for Sweden and even a darker day for Europe. We have become literally one of the toughest EU member states in its asylum politics. Sweden has shielded itself, closed its borders. It has taken a dangerous step that many European countries could follow. Defending one's own, the fear of what's alien and different, the terrorism paranoia. They challenge the international conventions that compel countries to protect the thousands of people fleeing war and death. Europe is navel-gazing while a part of the world bleeds out. Boto's two children whom we met, Marie-Thérèse and Adam, are already teenagers. Marie-Thérèse is still in contact with Daniela. Before, when we was little, we was like this. We always played her in the park and everything. We played. We also watched TV, movie, or baking something together. When her mom travels, she buys clothes. I think she's gonna work with fashion because she's really into fashion. And they are into Michael Kors. They like Louis Vuitton. She went to Paris last year with her mother. Aujourd'hui, Micheline, elle a sa vie, elle travaille, elle a son permis de conduire, elle s'occupe des personnes âgées, des gens qui sont malades. Elle habite ici. Elle ne voulait pas vous voir. Hein? Donc vous-même, vous connaissez la raison. Hein? Donc c'est un peu ça. Sweden has given Daniela the opportunities her mother didn't have in Congo. If she had been born there or in Liberia like Secret, her life expectancy would have shortened 25 years. It's just one example of the huge and ever-increasing gap that separates the world's rich population from the most disadvantaged.